హాయ్ హలో నమస్తే. సంక్రాంతికి వస్తున్న సినిమాల్లో మోస్ట్ అవైటింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది రాజా సాబే. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ తర్వాత మూవీకి సంబంధించిన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా డబుల్ అయిపోయాయి. రెబల్ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా రాజా సాబ్ సినిమా కోసం చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి రాజా సాబ్ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి సంబంధించి హైలైట్స్ చూసాం కదా. మరి మూవీకి సంబంధించిన బోల్డ్ అని ముచ్చట్లు తెలుసుకుందాం. మనతో పాటు ఉన్నారు రిధి కుమార్ గారు, వన్ ఆఫ్ ద హీరోయిన్. అదేవిధంగా రాజా సాబ్ పక్కన మరదల్ క్యారెక్టర్ అంటున్నారు. మరి అవన్నీ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలన్నీ ఆవిడ మాటలని తెలుసుకుందాం. నమస్తే. నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను, మీరు? చాలా బాగున్నాము. అండ్ ఒక్కటి ఫస్ట్ ప్రస్తావించేది ఏంటంటే ఈవెంట్ అంతా ఒక హైలైట్ అయితే మీరు చెప్పినటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ ఫుల్ వైరల్ అవుతుంది. అంటే రిధి గారు అంటే మీరు అది అనౌన్స్ చేసినప్పుడు అందరూ ఒక్కసారిగా అవాక్ అయ్యారు, ఈవెన్ సుమ గారితో సహా. అవును. సో దాని గురించి మీరే మరొకసారి చెప్పండి. ప్రభాస్ గారు శారీ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం మీకు అంటే మీ అందరికి తెలుసు కదా, ప్రభాస్ గారు అయితే ఒక కింగ్ పర్సన్ కదా. హీస్ ఆల్వేస్ గివింగ్ ఫుడ్ అరౌండ్, హీస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ థింగ్స్, హీస్ లైక్, and it was Diwali time, so he gifted me a saree, and I think that's just a lovely gesture. It was my first day on set, and I think that was his welcome gesture. Oh, super. రాధేశ్యామ అంటే 3 years ఎక్కువ అవుతుంది, కానీ మీరు దాన్ని గుర్తు పెట్టుకొని దాన్ని దాచుకొని ఎంతో అపురూపంగా ఆ రోజు మీరు వేసుకురావడం అనేది నిజంగా సంథింగ్ స్పెషల్. సో అంటే మీరు ముందే అనుకున్నారా అంటే ఇలా వేసుకోవాలి, సార్ తో సినిమా చేసినప్పుడే వేయాలి, అలా ఏమన్నా అనుకున్న డ్రీమ్ ఉందా ఏమన్నా? అవును, డెఫినెట్లీ. అంటే బాహుబలి చూసిన తర్వాత ఎవ్రీ అమ్మాయికి అదే డ్రీమ్ కదా, ఎవ్రీ యాక్టర్స్ డ్రీమే కదా కి ప్రభాస్ గారుతో ఒక స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి, ప్రభాస్ గారుతో యాక్టింగ్ చేయాలి. అండ్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ రెండోసారికి వచ్చింది, సో అదే నా అదృష్టం. అవును. సో ఫస్ట్ రాధేశ్యామ్లో ఎలా వచ్చింది ఆపర్చునిటీ? యాక్చువల్గా అప్పుడు నేను తెలుగు మలయాళం తర్వాత హిందీలో యాక్ట్ చేస్తున్నాను. కానీ అప్పుడు నా మేనేజర్ ఉన్నాయి, ఆయన చెప్పింది దట్ దెర్ ఇస్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ ఇనిషియలీ ఐ వాజ్ మేబీ రిలక్టెంట్, మేబీ నాట్, బట్ ఒకటే the character was fabulous. It was a one-handed archer. So I learned archery for that through my mouth, and I trained for a long time. So one was like, it was a brilliant character. And then when he told me that it's with Prabhas sir, I just had to say yes. Because nenu Bahubali honest ga 12-13 times చూసారు. అవును అండి. సో నాకు డైలాగ్స్ అప్పుడు రిలీజ్ హువా తబ్ నాకు మొత్తం డైలాగ్స్ ఐ రిమెంబర్డ్, అండ్ ఐ యూస్ టు సే ఇట్ వెన్ హీ వుడ్ సే ఇట్. సో హిందీలో అప్పుడు నా తెలుగు అంత బాలేదు, బట్ ఇప్పుడు I think recently I saw Bahubali Part 1 when it re-released. I saw both in Telugu this time. So I had a very fun time watching it, and felt even more proud and even more grateful to the universe that, you know, now seeing that as a younger Riddhi and now doing that as, you know, future Riddhi, it's like a dream come true. Yeah. అంటే మాకు కూడా మీ పేరింగ్ పైన చాలా అంటే క్యూరియాసిటీ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది అనమాట. అంటే వీళ్ళిద్దరి కెమిస్ట్రీ ఎలా ఉండబోతోంది. ప్రభాస్ గారు మరదలా అని అంటున్నారు, మీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది రాజా సాబ్ లో? నా క్యారెక్టర్, సో నా క్యారెక్టర్ నేమ్ అనిత, పేరు అనిత, అండ్ షీఈస్ లైక్ అ గుజ్జు గర్ల్, born and brought up in Hyderabad. And Prabhas garu character to tana chinnap nunchi like best friends undi, and they've grown up together, and she has always supported him. She is like his support system. And trailer teaser lo kuda చీరలతో చుట్టేస్తున్నారు కదా, అవును కొంచెం ప్యాక్ చేయాల్సి వచ్చింది. jealousy kada. But you will see it in the theaters on the 9th of Jan. డెఫినెట్ గా చూస్తారు. చాలా మంది ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు, అంటే ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నారు. అండ్ యాజ్ ఎ యాక్టర్ మీరు మిమ్మల్ని ఇలా చూసుకోవడము ఒక ప్రైడ్ ఉంటుంది, బట్ యాజ్ ఎన్ ఆడియన్ ఒక క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. అంటే ఎమోషనల్ గా మారుతి గారు ఎమోషనల్ అయిపోవడము, సో ఈ సో మెనీ థింగ్స్ తో ఎప్పుడెప్పుడు మూవీ వస్తుందా అనేది అయితే ఖచ్చితంగా ఉన్నది. అంతే బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలుస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఇచ్చారు. సో చెప్పండి, ఈ మూవీకి ఎలా జరిగింది మరి రాధేశ్యామ్? సో రాధేశ్యామ్ తర్వాత రాధేశ్యామ్లో ఒక సీన్ ఉంది, అబ్రిత్ సీన్ ఉంది కదా. సో మేము ఇటలీలో ఆ సీన్ షూట్ చేశాను, అండ్ దెన్ ఆ సీన్ తర్వాత ద ఎంటైర్ సెట్ గేవ్ మీ లైక్ అ స్టాండింగ్ ఓవేషన్, లైక్ దే క్లాప్డ్ ఫర్ మీ అండ్ ఆల్.
that scene got cut, we reshot it again in some other location. But because when we shot that particular scene, Prabhas garu also really liked my performance in that scene, and that time it was UV Creations kada. So I started getting calls from the production people, and they all were like, everybody is talking about your performance today, everybody loved it, and Prabhas sir specifically saying who is she, how well she performed and stuff. So that time I just said ki thank you so much, and I had a lovely time. They called me for everything, promotions and all. But cut to 1 year later, నాకు ఎస్కిన్ గారు కాల్ చేశారు, అండ్ నాకు తెలీదు ఎస్కిన్ గారు ఎవరు, ఎందుకంటే నేను చాలా న్యూగా ఉన్నాను కదా. కానీ సో హీ సెడ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ అ ఫిల్మ్ అండ్ వీ వాంట్ టు కాస్ట్ యూ ఆపోజిట్ ప్రభాస్, అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ యా షూర్. And I got the call because I thought ki no, it's probably a scam call, or who calls like randomly, oh, with Prabhas. I mean, so he's like, you know Prabhas, right? I was like, yeah, I did a film. Okay. So then he's like, okay, you just see your WhatsApp, I'm sending you details. Then he sent me the details. And then my manager that time, he's like, Riddhi, no, they told me like they had a surprise, but I didn't know it was this. We thought it was just a film under their production. సో ఈ విషయం చెప్పారా తర్వాత ప్రభాస్ గారికి చెప్పారా ఇలా ఇలా అవును జరిగింది? and it's like he supported me, matlab I didn't even know that, you know, because his word was so powerful that he said, you know, she's good and she's a brilliant actor. Even pre-release lo kuda he said no on the mic that she's a very good performer and all. I think that means the world to me, because that's all we as actors want to hear. And so దాని తర్వాత మారుతి సార్ బాంబేకి వచ్చారు, దెన్ మారుతి సార్ ఎస్కేన్తో నేను స్క్రీన్ టెస్ట్, దెన్ ఆడిషన్, లుక్ టెస్ట్, అండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనలీ దే సెడ్ కి ఓకే. సో టిల్ I did not sign it, I was like, I don't know. When I sign it, then when I go on set, then I was like, okay, now I'm doing the film. అప్పటి వరకు నమ్మలేదు మీరు? అస్సలు లేదు, నమ్మలేదు. ఓకే. సో మరి ఫస్ట్ సెట్ లో చేసిన సీన్ గుర్తుందా ఇప్పుడు? అదే ట్రైలర్ షాట్ ఉంది కదా, సారీ చుట్టూ సీన్. సారీ దట్ లుక్, నాట్ దట్ పర్టిక్యులర్ షాట్ బట్ దట్ లుక్, అదే నా ఫస్ట్ సీన్. సో ఎలా ఉంటది మరి మీ ఇద్దరి మధ్య, అంటే బాండింగ్ ఎలా ఉంటది ఆన్ స్క్రీన్ పైన? అంటే ఆన్ స్క్రీన్ అన్ని ఎమోషన్స్, ఫన్నీ థింగ్స్ అన్ని ఉంటాయా? It's like a Raja Saab is a roller coaster ride with all emotions. Okay. There is horror, there is comedy, there is romance, there is fun, there is friendship, there is so much happening that it's like a roller coaster of emotions. And even the chemistry that Anita and Raju have is also so interesting, so fun, so loving. And we had a great time on set. Okay. అంటే ఏమైనా మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఉంటే షేర్ చేసుకో. I think when Prabhas garu sent food. అది That's everyone's, right? Kada? So I think మీకు నాకు తెలిసి ఆ ఆపర్చునిటీ 2 times వచ్చి ఉంటుంది. ఫస్ట్ రాధేశ్యామ్కి అండ్ ఇక్కడ. సో ఎలా మేనేజ్ చేశారు? చెప్పాలి, కొంచెం లక్కీగా ఉన్నాను. సూపర్. అదే కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. అవును అండి, అవును. That's why I always said నా అదృష్టం. I feel very grateful. సో అంటే ఆయన పంపించిన ఫుడ్ ఏది బాగా ఇష్టంగా తిన్నారు మీరు? So much there. He would send like biryani and curry and, you know, different preparations. But this one time he sent, and it's not just how many things are there, but one thing ఎంత పెద్ద వెస్సెల్లో ఉంది. We are like, how do we, you know, especially as actresses, like eat it. But my team, we all shared it, and then we sent it across the set. We're like, please everybody have it, because it's such yummy food. And ఆయన కూడా ఒక foodie ఉన్నారు కదా, he loves food. We talk about food, and I also love food, so it's like a good conversation. మరి ఎలా నెక్స్ట్ డే షూట్ కి ఎట్లా వచ్చేవాళ్ళు? మరి అన్ని క్యాలరీస్ ఎక్కువ? That's fine. Okay. Once in a while it's like అండ్ ఈ మూవీకి సంబంధించి అంటే ఇంకా ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు. సో మీ ముగ్గురివి కలిపిన సీన్స్ ఉన్నాయా? వాళ్ళతో కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉంది? బాగుంది, చాలా బాగుంది. అంటే మాల్విక, నిధి, both of them very intelligent, very interesting, very fun to talk to. And I think we all had a wonderful time, especially Greece lo kuda manam oka song shoot chesnamu. Idi rendu heroines tho mugguru heroines tho, and we had just a fabulous time. Endukante akkada outdoor location ki you eat together, you sit together, you chill together. So we had a really good time. సో అక్కడ అంటే ప్రభాస్ గారు జనరల్ గా చాలా ఇంట్రోవర్ట్ ఉంటారు, కానీ ఆయన పంచులు కూడా వేస్తారని మనం వింటుంటాం కదా. సో అలా పంచులు లేదా ఫన్నీ నాటీ థింగ్? He is very fun. I don't know, like
I'm sure people think that he's an introvert and all. He says that, you know, I'm shy and he doesn't speak much. But have you seen him pre-release lo? And the boundi chepperu aina kada. Like he spoke so well. He spoke about everyone. He took everyone's name. He remembered every single person. So I think that he's very expressive, but he does it when he feels like it. And set lo kuda, he's just so much fun to be with. Like he'll try to just scare you or something. And my thing is, I don't really get scared. So he would do that and I would be like, huh? And he's like, hey, waste fellow, this person, she doesn't get scared only. Okay. So it's a very funny banter going on. సో అంటే బిగ్ స్టార్, ఒక బాహుబలి లాంటి పాన్ ఇండియా స్టార్, మీకు ఎప్పుడు నెర్వస్ కానీ కొంచెం భయం, ఫియర్ కానీ అలాంటి ఏమీ అనిపించలేదు? లేదు, పెద్దగా అనిపించలేదు. లేదు. ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ డే రాధశ్యామ్లో నా ఫస్ట్ డేలో నా అమ్మ వచ్చింది. అండ్ ఆయన కూడా రియలీ షీఈ్ అ ప్రభాస్ ఫ్యాన్ మేజర్. అండ్ వెన్ షీ కేమ్ ఆన్ సెట్ ఐ ఇంట్రడ్యూస్ దెమ్ దట్, యు నో, హాయ్, దిస్ ఇస్ మై మదర్. So that's what my mom always tells me, you know, he held her hand with like both the hands and he's greeting her and meeting her and, you know, speaking with her, giving those 2 minutes to somebody instead of just saying hi, hello. It means so much to people, and he's very respectful as a person. So she was already in love. Now she was like completely fallen for it. She's like, oh my god, he's the best person, he's so lovely. And I think you feel confident when you're comfortable, and he's somebody who makes you feel comfortable. So naku em like awkwardness ledu, nen chala comfort confident ga unnanu. సో 3 హీరోయిన్స్ తో చేసిన సాంగ్ ఎలా ఉండబోతుంది? హైలైట్ చాలా బాగుంది. అది నా ఫేవరెట్ సాంగ్. మీ ఫేవరెట్ సాంగ్? నా అబ్సల్యూట్ ఫేవరెట్ సాంగ్. Okay. తమన్ గారు కూడా చెప్పారు కదా దట్, యు నో, ఒక సాంగ్ వచ్చింది హీరోయిన్స్ తో, అది చాలా బాగుంది. అది to me it's my best favorite song. సో అంటే ఆయనతో డాన్స్ మూమెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది మీకు? బాగుంది. ఇట్స్ ఫన్. అంటే ఆయన కన్నా బాగా చేయాలి ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా, లేకపోతే ఆయన్ని చూస్తే ఇలా కూర్చుండిపోయారు యాజ్ అ ఫ్యాన్ గర్ల్? No, I think like as a fan girl, you know, honestly, when we do in every song there is also there's like this thing of beauty shots kada, like slow mo, there's sun behind you and you just look and, you know, you just do something with your hair and all. Aynaki enta practice undi. And when I would watch him in the monitor and he would come back, I'm like, now I know why you are the star that you are, because when I see you just in the monitor only, I'm flatter, like I'm flat. I'm like, wow, that's the grace, that's the aura, that's the confidence that an actor needs to have to be able to shine on screen, to be able to make people feel like, wow, that's something I look up to. You know, he is those are the moments I really enjoy during songs. So no competition. In fact, I was like, I want to do like that, like, you know, it's inspiration, I would say. సో అంటే జనరల్ గా ఎలాంటి సీన్స్ లో మీకు జనరల్ గా ఇష్టం, అంటే ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నవి ఏమిటి? సో ఆయన నాకు రాధశ్యామ్లో కూడా అప్పుడు నాతో అంత యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. And that time, our day lo, that Italy wala day, that time when we were shooting also, na, he's like, listen, you're doing very well. You take more time. You take more pauses. So he taught me how to take my own space. He's like, see, you're doing well. If your expression, reaction, whatever you're doing, you'll get more screen time. Yes. And if it's not needed, they'll cut it off. But you take time. And so it taught me how to act even slower, take pauses, take my time to react to somebody, because, you know, they say acting is more of reacting, and that's something he taught me. And I really admire that, because it helped me in every craft after that. అంటే అది నిజంగా కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ మీకు, ఎందుకంటే డైలాగ్స్ వాటితో పాటు మీ ఎమోషన్స్ ఉంటేనే కదా రియాక్షన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే. అండ్ డైలాగ్స్ వచ్చింది కాబట్టి తెలుగు డైలాగ్స్ మీరు బై హార్ట్ చేసి చెప్పేటప్పుడు ఎక్కడైనా కష్టం అనిపించిందా? ఇప్పుడు తెలుగు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు. అవునా, థ్యాంక్స్ అండి. అంటే కష్టం ఇది నా, లైక్ ఫర్ మీ ఇది ఒక ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ ఉంది అంతే, కానీ I feel that to be in a culture is to appreciate the culture, and I think that knowing the language is the first path forward, and the food, of course. The Telugu food though I'm a huge fan of. So but language, I would say I work on it. I think as actors
మనకి చాలా ప్రివిలేజ్ ఉంది, చాలా సేఫ్ స్పేస్ ఉంది కదా. సో వీ షుడ్ మేక్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఐ వుడ్ సిట్ డౌన్ విత్ ద ఏడీస్, ఐ వుడ్ సిట్ డౌన్ విత్ మై డైరెక్టర్, ఐ వుడ్ ఆస్క్ దెమ్ ఫర్ వాయిస్ నోట్స్ ఆల్సో, ఎందుకంటే ప్రొనౌన్సియేషన్. సో ఈ మూవీలో నేను డబ్బింగ్ చేశాను. మీ ఓన్ డబ్బింగ్? ఓ సూపర్ సూపర్. సో అంటే అందులో ఏమన్నా కొంచెం డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అవి ఎలా మేనేజ్ ఉంది? ఎందుకంటే ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ లో sometimes when you're speaking 2-3 words become one word kada. So sometimes it's like I can't remember exact word, but it's like random words, but they sound very similar. Okay. But if I remember, I'll be able to tell you. But it's just like right now I can't remember. It's just different words, like especially grammar lo. Like sometimes I say chesanu, which is actually not doing, right? And chestunnanu is like doing. So that grammar is a bit faulty. So I always say naku ardhamautundi, cheppadaniki koncham kashtam padutundi, నాకు గ్రామర్ అంతా సరిగ్గా లేదు, కానీ ఐ ట్రై. సో మీరు ఫస్ట్ టైం తెలుగులో సెట్ లో మాట్లాడినప్పుడు ఎలాంటి ఫన్ జనరేట్ అయింది మిమ్మల్ని? వావ్ అలా టీస్ చేసి Maruthi sir always says, he says two things. He's like, she doesn't need prompting and she doesn't need glycerin. So whenever he introduces, like he's a lovely man, and he speaks very well of me, and I really admire that. I'm like, I just feel like thank you so much. And so even one day we were shooting for dance, and he was talking to Master Garu, and he's telling him that this girl, she doesn't need glycerin. You look away, you look back, tapa tapa tapa, her tears are falling. Nice, very nice. And dialogues also I don't take prompting. I say, I learn it and I say it. Oh, super super. అయితే ఎలా ఉంటుంది ఆన్ సెట్స్ లో? ఎందుకంటే చాలా మంది కమెడియన్స్ ఉన్నారు, చాలా పెద్ద క్రూతో ఆల్మోస్ట్ 3 years ఆఫ్ షూటింగ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్. సో ఫస్ట్ మారుతి గారి డెడికేషన్ అండ్ డిటర్మినేషన్ అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ పైన ఆయనకున్నటువంటి కమిట్మెంట్ మీరు దగ్గర నుంచి చూసారు కాబట్టి ఏం చెప్తారు మీరు? I think Maruthi sir gave himself to the project for 3 years. I mean, he gave everything that he had, and he is such a talented man. Like, people need to see what a brilliant comedy actor he is. He's a sketch artist. So set lo kuda aina వేరే క్యారెక్టర్స్ కి స్కెచింగ్ చేశారు, లైక్ టు సీ కి ఓకే మేబీ దిస్ లుక్స్ బెటర్ ఆర్ దట్ అవుట్ఫిట్, ఆర్ జస్ట్ టు ఫిగర్ అవుట్ థింగ్స్. సో ఈస్ అ బ్రిలియంట్ స్కెచ్ ఆర్టిస్ట్, హీస్ అ బ్రిలియంట్ యాక్టర్ ఆల్సో. హీ వుడ్ షో us sometimes scenes and I'm like, sir wait, I'll do it like that because I like that better than I'm doing. So, and I feel he is one of the most dedicated people that I've met, very disciplined, very cut to cut, and he's very fast. Like, of course it took time because there were a lot of gaps, and it takes time, and it's a Prabhas film. He's also such a busy person. But Maruthi sir ప్రెషర్ ఫీల్ అయ్యారు ఎప్పుడైనా సెట్స్ లో? ఆయన అంటే మూవీకి సంబంధించి, అవుట్పుట్ కి సంబంధించి కాదు, మా అందరికి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. అండ్ మారుతి సార్ చెప్పారు కదా స్టేజ్ లో దట్ హీ ఈస్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్, అండ్ లుకింగ్ ఎట్ హిమ్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. సో ప్రెషర్ లేదు, చాలా I don't know, we made it with so much love and gratitude, and the entire team used to have a really good time. There was no stress. Maruthi sir never stressed. He has never till date shouted ever. Okay. And Taman gar music gurinchi em cheptaru? He's one of the coolest people. Like, his music is so cool. Ante Rebel Saab, like Seto. I love that. Okay. I love the vibe. I think he does mass. He does a very new gen pep. He can do techno. He can do so many different variations and yet make it a public appeal. Like, he can do romance like Sahana, but his hook is so catchy. So I think that he's one of the brilliant music directors that I've had the opportunity to work with. సో అంటే ఆల్మోస్ట్ మూవీ ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత చూసే ఉండుంటారు మీరు, సమ్ ప్రివ్యూ చూసి ఉండుంటారు కదా, ఆ కట్లో మీకు ఏమన్నా ఎలా అనిపించింది యాజ్ ఎ ఫ్యాన్? I've not seen it yet. Okay. Because I also want to, as a fan, watch the final product, because I think it's even more interesting. As actors, when you watch movie for the first time, and especially if it's a raw output, you'll be like, maybe I should have done this, should have done that, this shot, maybe my blink should be later or something. So I want to watch it later, like when it all is done. And మారుతి గారికి చెప్తూ ఉండేవారా సెట్ లో, లేదు నాతో పాటు ఇంకిద్దరు హీరోయిన్లు ఉన్నారు, నన్నే బాగా చూపించండి, నాకే క్లోజప్లు పెట్టండి, ఇలా ఏమైనా టేస్ట్ చేశారు? No. I think it's like, because our characters are so unique, and everybody is like doing such a good job, that even the way the dialogues are written, they're written in such a way that
ఎవ్రీ క్యారెక్టర్కి వేరే వేరే వైబ్ ఉంది, వేరే ఎనర్జీ ఉంది. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు హ్యావ్ దేర్ షార్ట్స్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు హ్యావ్ దేర్ స్పేస్. అంతే, మీరేం భయపెట్టలేదు మారుతి గారు నన్ను అది చూపించప్పు. అబ్సల్యూట్లీ నాట్. ఓకే, సో అంటే బాగా ఫన్నీ మూమెంట్ కానీ, ఎందుకంటే అది కంప్లీట్గా హారర్ మూవీ. అవును అండి, హారర్ ప్లస్ కామెడీ మూవీ. కామెడీలో ఎంతైతే ఎంజాయ్ చేస్తామో హారర్లో కూడా అంతే భయపడతామా? హారర్ మిక్స్డ్, కామెడీ మిక్స్డ్. It's very mixed and it's very scary and the VFX is impeccable. Even when I saw the trailer, so when it was, and the trailer is just trailer, no? You know, they say कि ये तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, like. So it's just a trailer. Yes. You can't even imagine what all is there in the film. It's like, it's a film that will take you to a new world, you know, and as a fan I'm excited to watch it. So I want to watch the final output because I want to be lost in that world. It's that incredible, that beautiful. And trailer lo kuda, like, we were shooting that day, so trailer had not released, but Prabhas sir just called me, he's like, Riddhi, come, let's watch this, like watch this and tell me what you think. So I had my hair and all, so I'm just holding the headphones and I'm watching it, and I'm literally like almost screaming because it's all dark. We're all in a tent, it's quite dark, and I'm just watching it with like heavy headphones, and I can't even look up. Like, I'm so engrossed in that trailer, and they all were so excited. And you know, he's also so particular. He's like, what do you think of this? What is your favorite shot? So I think it's lovely, and it's going to be equally scary, equally funny, equally romantic. రీసెంట్గా నిధి గారితో మాట్లాడినప్పుడు ఆవిడ చెప్పారు, అంటే ప్రభాస్ యంగ్ క్యారెక్టర్, ఓల్డ్ క్యారెక్టర్, ఈ రెండిట్లో మీకు ఏది ఇష్టమో అని నన్ను అడిగాను. సో ఆవిడ యంగ్ బాగున్నారు, ఓల్డ్ ఇంకా బాగున్నారు అన్నారు. సో మీరేమంటారు? అంటే యంగ్ తో వి ఆల్ లవ్, అదే ఆ క్యారెక్టర్ కి ప్రశ్న లేదు అంతే. కానీ ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ లో కూడా అంత స్వాగ్ ఉంది అండి. ద సిగార్ షాట్ తెలుసా మీకు? నా ఫేవరెట్ షాట్. ఐ వాజ్ లైక్, నౌ దిస్ ఇస్ మన రాజు గారు, దిస్ ఇస్ అ కింగ్, దిస్ ఇస్ హూ హీ ఇస్. సో దట్ ద వే హీ డస్ దట్ సిగార్ ఫిల్మ్, ఐమ్ లైక్ ఫ్లిప్డ్. హారర్ సీన్స్ చేశారా ఇందులో? మీరు మీ కాంబినేషన్ లో హారర్ సీన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, హారర్ అంటే ఏది ఎక్కువ మీకు అనిపిస్తుంది? ఎమోషన్ సీన్సా లేకపోతే హారర్ సీన్స్? ఏది ఎక్కువ టఫ్ అనిపించింది ఈ మూవీలో పర్టికులర్? కామెడీ. I think for actors, most of the actors I've spoken to, comedy is one of the toughest things to do. And in that I had the help of two of the best comedic actors, which is Prabhas garu and Maruthi sir, because they would just enact the scene, and then I would be there and I would do something and they're like, you do this, and then they would do something and so I'm like, oh yeah, that's even better. So, you know, it's a nice collaboration happening. And comedy to me initially was tough because I've not done any comedy scenes before this, like characters or films before this. Mostly serious ga nenu chestunnanu, kani ee film lo nenu first time comedy chestunnanu and I had the best time. I really had the best time. ఇప్పుడు ఆ హారర్ బంగ్లాకి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లారు అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షూట్ కి తీసుకెళ్ళి ఉంటారు కదా మిమ్మల్ని. సో అది ఎలా అనిపించింది? అంటే ఎప్పుడైనా నిద్రలో ఉలిక్కిపడి ఇలా లేచి అరే బాబో చాలా బాగుంది అంటే last night only my team and I were discussing, we couldn't sleep because we were just thinking about Raja Saab and the horror scenes and this and that, and suddenly at night I'm like, it's 3:33 and I've woken up. Okay, any scary moments? Scary moments matlab when you enter that bungalow, it is made to such detail from the spider webs unnai kada, spider webs nunchi roots, tree roots to మొత్తం అంత రియలిస్టిక్గా చేశారు మన ఆర్ట్ డైరెక్టర్, that we all used to get lost in that space, and because there were 200 people we don't feel scared. But I don't even have the guts to enter it alone. I would not enter it alone. Okay. And ఎన్ని డేస్ షూటింగ్ చేశారు మీరు? ఎన్ని డేస్? So the thing is, it was all cut, like sometimes we'd reshoot, sometimes we do this. So I haven't even counted because there are so many, I think maybe like 70 days or something, 70-80, because it was always something or the other happening. So yeah. అండ్ ప్రభాస్ గారు ఫుడ్ అని అన్నారు, సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ చాలా నచ్చింది అన్నారు. ఏ ఫుడ్ ఎక్కువ ఇష్టంగా తిన్నారు మీరు? నా ఫేవరెట్ అయితే కీమా మటన్, కీమా ఉప్మా. అవును అండి. సో మన సెట్ లో ఒక డిష్ ఉంది కీమా ఉప్మా. సో ఇట్స్ బేసిక్లీ రవా ఉప్మా ఉంది కదా, ఆ రవా ఉప్మా మేడ్ ఇన్ కీమా, మటన్ కీమా.
ఓకే. అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ ద బెస్ట్ డిష్ ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్. అండ్ అంటే నేను ఎప్పుడే ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే నాకు ఆ సెట్ ఫుడ్ ఎంత నచ్చింది, ఎంత బాగుంది మన సెట్ ఫుడ్స్, లైక్ లాంగ్ బిగ్ టిఫిన్స్ ఆఫ్ different kinds. Even Vishwaprasad garuki, I was like, sir, I had a great time working in the production, and more than anything I love the food that you had. యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ గురించి ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాలి. అంటే ఆయన చాలా పేషెన్స్గా ఈ మూవీని ఖచ్చితంగా ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసేలాగా చేశారు. అంటే ఆయన గురించి ఏం చెప్తారు, ఆయన హార్డ్ వర్క్, ఆయన విజన్? Vishwaprasad garu, you know, when you said vision, he has a long term vision. He is not a short term man, and that is why he is as successful and as incredible as he is. What I love and admire about him the most is that he's a very simple person. You will never ever you know, he's very calm, he's very composed, and so I think I really respect that about him. అండ్ ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ అండి. మీకు ఎక్కువగా ఇష్టమైన సినిమా జోనర్? Crime thriller. టీనా కాఫీనా? Tea. ఓకే. మీ ఫేవరెట్ తెలుగు సినిమా? Bahubali Part 2. ఓ సూపర్. తెలుగులో మీ ఫేవరెట్ హీరో? Prabhas. తెలుగులో మీ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్? Maruthi sir. Maruthi sir. షూటింగ్ లేనప్పుడు ఎక్కువగా ఏం చేస్తూ ఉంటారు? Reading, painting, knitting, alage artist. మీకు బీచ్ ఇష్టమా, హిల్సా? Forest. ఓ. డాన్స్ నెంబరా లేదా ఎమోషనల్ సీన్? రెండు. That I can't pick. ఫోన్ కాలా లేదా మెసేజ్? రెండు. I think phone call easy kada, quick. మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్? Bhindi. కర్రీ ఆర్ No, like Fry. dry bhindi with roti, like sabzi. ట్రావెల్ చేయడమా లేదా ఇంట్లో రిలాక్స్ అవ్వడమా, చిల్ మోడ్? Depends. If I'm shooting too much, then intlo relax. If I'm free, then travel. ఓకే. నైట్ షూట్సా లేదా మార్నింగ్ షూట్స్? Morning shoots. నైస్. జీవితంలో అంటే లైఫ్లో గుర్తుండిపోయిన మూమెంట్? Signing Raja Saab. సో ఏ లుక్ ఇష్టపడతారు, అంటే సింపుల్ లుక్కా లేదా గ్లామర్ లుక్? Simple everyday kada, so glamour. ఓకే. యాక్షన్ సీన్ ఆర్ రొమాంటిక్ సీన్స్? ఎక్కువ ఎలాంటి మ్యూజిక్ లైక్ చేస్తారు? Like soft indie music. ఓకే. సోషల్ మీడియా లేకుండా ఒక రోజు ఉంటారా, ఉండలేరా? అంటే సోషల్ మీడియా లేకుండా అంటే వితౌట్ ఫేస్బుక్, వితౌట్ ఇన్స్టాగ్రామ్, వితౌట్ I can stay, yeah. యూ కెన్ స్టే. ఓకే. తప్పకుండా మీరు షూటింగ్ టైంలో తీసుకెళ్లేటువంటి థింగ్ ఏంటి? మీ హ్యాండ్ బ్యాగ్లో మస్ట్గా ఉంటుంది. Shooting ki kada. ఆ. I don't know, like the basics like phone, headphones, glass. I think I always take my laptop, ఎందుకంటే వెయిటింగ్ అప్పుడు నేను కొంచెం మూవీస్, మెయిల్స్, లైక్ వర్క్ టైప్, సో ల్యాప్టాప్. సో ల్యాప్టాప్ మస్ట్గా ఉండాల్సిందే అయితే. సో ఒకవేళ మూవీస్లోకి రాకపోతే ఏం చేసి ఉండేవాళ్ళు, ఎటువైపు వెళ్ళేవాళ్ళు? Like if I wasn't Riddhi. in movies, Riddhi. Maybe like a food critic or something. మీ ఫేవరెట్ డిజర్ట్? Since I'm in Hyderabad, apricot delight. అండ్ ఫ్యాన్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? మీ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి. For every Rebel fan, there is a celebration for you during a celebration, that is Sankranti. So come to the theatres on the 9th of Jan and meet your superstar, your Rebel star Prabhas in the theatres on the big screen and enjoy the film to the fullest. అండ్ ఫైనల్లీ ఫ్యాన్స్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి మనం లులు మాల్ ఇన్సిడెంట్ మనం చూసుకుంటే మీ ఒపీనియన్ ఏంటి దానిపైన అసలు? See, I was right there. Yes. And it was very uncomfortable. My opinion is just that we as individuals ki mutual respect kavali. So space important undi, and if you're a fan, if you're a real fan, you would want to make your artist feel good. Yes. And space and respect, admiration, some distance, but love, respect, that will make them feel good. ఈవెన్ డ్రెస్సింగ్ పైన కూడా వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు చాలా ఇష్యూస్ నడుస్తుంది. I think dressing, I wear clothes for myself. మన అందరికీ డ్రెస్ వేసుకుని ఎందుకు లైక్ వీ వేర్ ఇట్ బికాస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ సెల్స్. నేను నా డ్రెస్ నా మూడ్లో వేసుకున్నాను, సో ఇట్ ఈస్ మై మూడ్
It is my choice, and I don't think anybody can hold an opinion. I think the only thing we should do is respect and not hurt anyone. If you're not hurting anyone, you're doing the best you can. ఎస్ అండ్ రిధి గారు ఫైనల్ గా రాజా సాబ్ గురించి ఏం చెప్తారు? సంక్రాంతి జోష్ ఎలా ఉండబోతుందంటే ఏమంటారు? Sankranti Josh ante banger banger banger. Banger. You say that. Okay. But yes, it's the Rebel Saab song which says no banger 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 ఓకే entry. ఓకే సో ఆ రేంజ్ లో బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్. అవును అండి. Okay. Absolutely. రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank you so much, అండ్ Andy. ఆల్ ది బెస్ట్. Thank మీ you. ఫ్యూచర్ చాలా చాలా బాగుండాలి Thank అండ్ you, మంచి బిగ్ స్టార్స్ తో మీరు మంచి మంచి సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much. సో ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. చూస్తూనే ఉండండి 10 TV.